עוד כ"ג. Number 23. אומנם עוד נשאר לבאר, We still need to explain. עכשיו הוא רוצה להבין את המכניקה הזאת. He wants to understand now the mechanics. להבין אותה. זוהי מכניקה מסוימת, This is a particular mechanics, הוא רוצה להבין אותה. and he wants to now understand it. בחוסר כלי מלכות במסך שהוא בחינת ד', When we're missing the vessel of the Malchut, which is the fourth aspect, הוא נחסר מאור הכתר. we're missing the light of Keter. זאת אומרת, This means, אני מסתכל שרטוט מספר 7. I'm looking at drawing number 7. אז בטור השני, In the second column, מספר 2, כבר המסך לא עושה עבודה על הבחינה ד'. the Masach is already not doing work on the fourth aspect. אז מה חסר לו למעלה? So what's missing above? חסר לו למעלה אור הכתר. It's missing above the light of Keter. זה חסר לו למעלה. That's what's missing above. למה חסר לו אור הכתר? Why is he missing the light of Keter? אם הוא לא יכול לעשות התגברות על המלכות, If he's not able to make a Masach on the Malchut, אז שיהיה חסר לו האור של המלכות. so then should be missing the light of Malchut. מדוע חסר אור הכתר? Why is missing the light of Keter? בחוסר גם כלי תפארת, And when it's missing also the vessel of Tiferet, בטור השלישי, in the third column, אז נחסר מאור החוכמה. it's missing now the light of Chokhmah. למה נחסר מאור החוכמה? Why is it missing the light of Chokhmah? היה צריך להיות חסר אור התפארת. You would think it would be missing the light of Tiferet. חסר כלי דתפארת, אז צריך להיות חסר אור התפארת. Missing the vessel of Tiferet, you'd think it would be missing the light of Tiferet. לכאורה היה צריך להיות בהפך, שבחוסר כלי מלכות במסך שהוא בחינת ד', It would seem to be the opposite. If it's missing the vessel of Malchut, which is the fourth aspect, אז יחסר בעקומה רק אור המלכות. then it would be missing only the light of Malchut. חסר כלי דמלכות, חסר אור המלכות. Missing the vessel of Malchut, missing the light of Malchut. ויהיה בו 4 אורות, של כתר, חוכמה, בינה ותפארת. And there'd be 4 lights, Keter, Chokhmah, Bina, and Tiferet. שאור המלכות לא יהיה. That you would think the light of Malchut wouldn't be there. וכן בחוסר בית כלים בחינה ג' ובחינה ד', And also if it's missing the vessels of the third aspect and the fourth aspect, אז יחסרו האורות של תפארת ומלכות, so then you'd think it would be missing the lights of Tiferet and Malchut. ויהיה בעקומה ג' אורות של כתר, חוכמה, בינה. And there would be in the level the 3 lights of Keter, Chokhmah, and Bina. ולמה זה לא ככה? Why isn't it like that? שאלה ברורה, Is the question clear? או שיש שאלות על השאלה. Or are there questions on the question? לשאול על המקום בבקשה. התשובה היא, The answer is, כי יש תמיד ערך הופכי בין האורות לכלים. because there's always an opposite relationship between the lights and the vessels. אומר לנו כאן דבר חדש. Saying here something new. יש ערך הפוך בין האורות לכלים. There's an inverse value between the lights and the vessels. כי מדרך הכלים הוא Because the way of the vessels is שהכלים העליונים נגדלים תחילה בפרצוף. that the higher vessels first develop in the partsuf. שמתחילה נגדל כלי הכתר, That in the beginning it becomes developed the vessel of Keter, ואחריה כלי דחוכמה, afterwards the vessel of Chokhmah, עד שכלי המלכות נגדל באחרונה. until the vessel of Malchut comes out last. זה למדנו כבר באות ה'. This we learned already in number 5. זה פשוט מאוד. It's very simple. למדנו את זה באות ה'. We learned this in 5. בהתחלה יש את הכתר. In the beginning we have Keter. הכתר זה רצונו להיטיב לנברא. Keter is God's desire to give goodness to creation. ממנו הכל מתחיל. From that everything begins. לא שייך משהו אחר. כל תזוזה קטנה בעולם Every small move in the world מתחילה מהכתר, רצונו begins from Keter, להיטיב לנברא. the desire to give goodness to creation. גמרנו. That's it. עכשיו, הכתר הזה רוצה להיטיב לנברא, Now the Keter wants to give goodness to creation, הוא בורא את הנברא עם האור שלו. so it creates the creation with the light. זה נקרא חוכמה. This is called Chokhmah. אז יוצא So it comes out שחוכמה היא מספר 2 וכתר מספר that 1. Chokhmah is number 2 and Keter number 1. איפה יש יותר רצון לקבל? Where is there more desire to receive? בחוכמה. In Chokhmah. בחוכמה. בכתר הרצון לקבל הוא רק בגדר בכוח. In Keter, the desire to receive is only in potential. הבורא רוצה להיטיב לנברא. God wants to give goodness to creation. מה זה רצון לקבל? אז הנברא שם הוא קלוש. So the desire to receive there is weak. בגדר מחשבה בלבד. It's just in the state of thought.
אחר כך החוכמה בסופה, Afterwards, Chokhmah in its end היא מרגישה את הרצון לקבל שלה. feels its desire to receive, הפריד אותה מהבורא. that it's separating it from God. בינה. אז בינה זה רצון לקבל יותר גדול מחוכמה. So this is the vessel of Bina, which is a larger desire to receive than Chokhmah, כי חוכמה בכלל לא מרגישה את הרצון לקבל שלה. because Chokhmah doesn't even feel its desire to receive. ברגע שהיא מרגישה את הרצון לקבל, The moment that she feels the desire to receive, זה מתחיל להציק לה, so it begins to bother her, אז זה כבר נקרא בינה. and that's already called Bina. ואז היא דוחה את האור ועוסקת בהשפעה. And then she deflects the light and is involved in giving. אז איפה יש רצון לקבל יותר גדול? So where is there more desire to receive? אחר כך בינה בסופה מתחיל להתעורר בחשק אחר החוכמה. Afterwards, Bina starts to have desire for the light of Chokhmah, אז זה תפארת, and that's Tiferet, שבעיקרו הוא עוסק בחסדים, אבל הוא גם רוצה לקבל. that in general is busy with giving, but also wants to receive. אז כבר רצון לקבל יותר גדול מבינה, So the desire to receive is already bigger than Bina, כי הוא כבר רוצה לקבל. because already wants to receive. בינה הרי דחתה את האור. Bina deflected the light. רמפין רוצה לקבל כבר. Zerampin wants to receive already. אחר זה רמפין בסופו כבר לא עוסק בכלל בהשפעה. Afterwards, Zerampin at the end doesn't have anything to do with giving, רוצה רק לקבל, בלי הגבלה. wants only to receive. 100% קבלה. Unlimited receiving, 100%. אז זה הרצון לקבל הכי גדול. So that's the biggest desire to receive. אז זה נקרא שבכלים העליונים נגדלים מתחילה. So this is called that in the vessels, the upper ones develop first. פשוט מאוד. Very simple. מה שלמדנו באות ה'. It's what we learned in number 5. קודם הכלי הזך ביותר זה כתר. First, the most refined vessel, the Keter. אחר כך חוכמה, קצת Afterwards, Chokhmah. עבה. בינה, עוד יותר עבה. And תפארת, עוד Bina is יותר even more עבה. coarse, Tiferet's even more coarse, הכלי הכי עבה. until Malchut is the most coarse, רצון לקבל המקסימום. the maximum desire to receive. אז זה הסדר, לא שייך סדר אחר. So this is the order. There's no other order. לא שייך סדר אחר It's במציאות. not relevant another order in reality. זה הסדר השורשי, שהוא קורא לו י' K ו' K. This is the foundational order, progression that's called Yud and Hey and Vav and Hey. ההתפשטות של הבורא אל הנברא, ככה היא מתפשטת. The drawing forth of the creator to the creation, this is how it draws forth. אין שום שייכות לסדר אחר. It's not relevant to any other progression. אז לזה קוראים בקיצור, בכלים העליונים נגדלים תחילה בפרצוף. So this is called in short that the upper vessels develop first within the Partsuf. ועל כן אנו מכנים להכלים כחבטום. And therefore we call the vessels Kachabtum, Keter, Chokhmah, Bina, Tiferet, and Malchut. מה זה כחבטום? כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. מלמעלה למטה. From זה above הסדר. to below. בהתחלה הבורא. In the beginning the בסוף creator, הנברא. and at the end לא the יכול להיות creation. שקודם יהיה הנברא ואחרי זה הבורא. Can't have first the creation and then the creator. אז זה הסדר הפשוט. It's a simple progression, כי כן טבע גידולם. because this is the nature of their development. של מי? של הכלים. Of who? Of the vessels. והופכי אליהם And opposite to them האורו. is the lights. ההופעה של האורות היא הפוכה. The appearance of the light is the opposite. כי באורות, האורות התחתונים נכנסים תחילה בפרצוף. Because with the lights, the lowest lights first enter the Partsuf. כי מתחילה נכנס הנפש, Because in the beginning, the Nefesh enters, שהוא אור המלכות. which is the light of Malchut. ואחר כך הרוח, And afterwards the Ruach, שהוא אור הזרם. which is Zerampin. עד שאור היחידה נכנס באחרונה. Until the light of Yechida enters last. למה? Why? למה באורות זה הפוך? Why with lights is it the opposite? כלים, הוא מסביר לנו באות ה', Vessels he explained to us in number 5. מצוין. We כל understand. ההיגיון, למדנו. We learn this. אבל באורות זה הפוך. למה But with זה? lights it's the opposite. Why? אז בשביל להבין את זה, נסתכל בסרטוט מספר 6. To understand this, look at drawing number 6. כולם לפתוח סרטוט מספר 6. Open drawing number 6. סרטוט מספר 6. Drawing number 6. מה אנחנו רואים פה בסרטוט מספר 6? What do we see here in number 6? יש לנו כאן מצבים
כלים ואורות. We have here states of vessels and lights. הציטוט הזה מסביר ערך הפוך בין כלים ואורות. This drawing explains the inverse relationship between vessels and lights. טוב, אני חושב שקודם נשמע את השאלות שלכם עד כאן, בכדי להיות בטוח שאתם לא נשארים חס ושלום. Okay, I think now first let's hear your questions. Make sure that we understand until now. אז יש עוד שאלות מאתמול, שלא גמרנו אותם, אז אני קודם מתייחס אליהם. We have your questions from yesterday that we haven't related to yet. So first I'll start with them. ינון קורן שואל, לבינה יש רצון להשפיע. The Rebbe's asked, Bina has a desire to give. למה היא צריכה מסך? Why does she need a masach? גם לתפארת יש רצון להשפיע. Also, Tiferet has desire to give. למה בכלל צריכים מסך? So why does it need a masach? מסך צריך על רצון לקבל, A masach we need on the desire to receive. אבל בינה הרי רוצה להשפיע. But Bina wants to give. קודם כל, צריך לזכור The Rebbe answers that first of all we need to remember מדברים על בינה, ולא מדברים על תפארת, ולא מדברים על כתר. אין לנו השגה בכלל בבחינות הללו. על מה מדברים? רק על מלכות. that we're not talking about Bina or Tiferet, that we don't have comprehension of these levels, that we're always talking about Malchut. את זה אתה צריך לזכור. This we need to remember. כל חוכמת הקבלה מדברת רק על מלכות, על הנברא. All the wisdom of Kabbalah is talking about Malchut, the created being, לפי העבודה שהנברא עושה על עצמו, according to the work that the created being does on itself. כך הוא משיג את האור העליון. It's able to attain experience of the upper light. אז אם אני אומר שיש מסך על בינה, So if I say that there's a masach on Bina, זה לא מסך על בינה. it's not a masach on Bina. בינה זה לא נברא בכלל. Bina is not the created being at all. מדובר על מה שמלכות היא כוללת את התכונה של הבינה. We're talking about what Malchut has included in her the characteristic of Bina. עכשיו, האופי הכללי של המלכות Now, the general characteristic of Malchut זה הרצון לקבל is המקסימלי. the maximum desire to receive. אז בתוך הרצון לקבל המקסימלי So הזה, within this maximum desire to receive, על מנת לקבל, in order to אני מפעיל receive, שמה את התכונות שהוא נכלל מהספירות העליונות. we have their characteristics that are included from the Sfirot. אז הכל נכנס בתוך הרצון לקבל על מנת לקבל. But it's all within the desire to receive in order to receive. לכן צריך מסך. So therefore it needs a masach. כשאני אומר שבינה רוצה להשפיע, When I say that Bina wants to give, פירוש. it means מדברים על הרצון לקבל על מנת לקבל, we're talking about the desire to receive in order to receive, שהוא המלכות, which is the Malchut, שהוא צריך לעשות מסך who needs to make a masach על הרצון לקבל על מנת לקבל שלו, on its desire to receive in order to receive of itself, ולעסוק בהשפעה. and to be involved in giving. לכן כל פיפס קטן במלכות, Therefore, every little thing in the Malchut needs a masach, כי המלכות זה הנברא, האדם. because the Malchut is the created being, a person. האדם זה רצון לקבל על מנת לקבל. The זה person is the desire to receive in order to receive. גמר. That's it. עכשיו, האדם רוצה לעשות איזה משהו הכי קטן, Now, the person wants to do something, the littlest thing, צריך לעשות מסך על הרצון לקבל שלו. needs to make a masach on their desire to receive. אדם רוצה לעסוק בהשפעה, A person wants to be involved in giving, איזה חסד, to do something kind. חן או מה. רצון לקבל מתנגד, The desire to receive goes against this. לעשות מסך על הרצון לקבל. So a person needs to make a masach on their desire to receive. זה הסבר אחד. הסבר שני, This is one way of explaining. מה שהסברנו היום, Another way of explaining is what we explained today, שבבינה יש רצון לקבל יותר גדול מחוכמה. that Bina has a larger desire to receive than Chokhmah. למה? Why? חוכמה בכלל לא מרגישה שהיא מקבלת. Because Chokhmah doesn't even feel that it's receiving. נולדה עם האור. It's born with the light. אבל בינה כבר מרגישה את הרצון לקבל. But Bina is already feeling her desire to receive. הרגשת הרצון לקבל הזאת נחשבת לאוביות יותר גדולה. The feeling of this desire to receive is already considered a more coarse, a higher level of coarseness. וכל זה נכנס במלכות. And all this is within the Malchut. דינה שואלת,
איפה מתגלה אור האלוקות? The Rebbe's asked, where does the divine light become revealed? איפה מתגלה אור האלוקות? זה אנחנו בעזרת השם נלמד בסרטוט מספר 6. Where does the divine light become revealed? This, God willing, we'll learn in drawing number 6. אבל כשמדברים באופן כללי, But when we're speaking in a general way, אז אור האלוקות מתגלה בתודעה של האדם. the divine light becomes revealed in a person's consciousness. והתודעה של האדם היא And a person's consciousness לידי ביטוי בהרגשות comes to expression in a person's feelings ובהבנות. and in understandings. אברהם קיסוס, איך הבושה מביאה לצמצום? The rabbis asked how the embarrassment brings the tzimtzum. מה זה בושה? What is the embarrassment? שהנברא מרגיש שהוא אחר מהבורא. That the created being feels separate from the creator, הוא הפוך מהבורא. the opposite. אז הוא לא רוצה להיות הפוך. אז So the created being doesn't want to be the opposite. זה אם הנברא מרגיש את הבורא. That's if the created being is feeling the creator. אנשים שחיים בעולם הזה People that are living in this לא world מרגישים את הבורא, not לא feeling the מאמינים creator, בבורא, אז אין להם שום בושה. so then there's no embarrassment. עושים כל מה שבא להם. Person does anything that they want. לכן הדבר הראשון הוא להשיג אמונה. Therefore, the first thing is to attain amuna, belief. הוא שמו אחד, The rabbis asked about the verse Hu Ushmo Echad, that God and God's name are one. שמו נקרא רצון, שמו בגימטריה רצון. That Shmo, God's name, is the same numerical equivalent as Ratzon, desire. האם זה אומר שי' K ו' K זה הוא, והרצון לקבל שהוא שמו, שברא בשביל מטרת הבריאה הם אחד. כי הרצון לקבל הגיע למטרת הבריאה. Does this mean that God's name, Yud and He and Vav and He, and the Ratzon and the desire are one because the desire has completed its fixing? מדויק. And the Rebbe says, yes, exactly. הוא ושמו אחד. הוא זה י' K ו' K. שמו זה הרצון לקבל. God and God's name are one, the Yud and He and Vav and He, and God's name, Ratzon, desire, הוא ושמו אחד. פירוש הוא שהרצון לקבל מתוקן means that the desire to receive has become fixed לגמרי, completely, ואז הוא נהיה דבר אחד עם האור העליון. so it becomes one with the upper light, דבר אחד עם הבורא. it becomes one with God. עכשיו שאלות מהיום. Now questions from today. ברוך השם, אני רואה ששאלות מהיום אין כל כך הרבה. אני שמח, סימן שאתם מבינים, ברוך השם. So I see that there aren't a lot of questions from today, so it's a sign that you understand. אליס שואלת, האם למילה אוביות יש קשר למילה אב? The Rebbe's asked if the word for coarseness is connected to the word for av. בתורה המושג אב זה ענן. In the Torah, the word av means cloud. הנה אנוכי בא אליך באב הענן. הענן Where there's a verse that here I come to you within the cloud. מסתיר ומכביד על הרצון להשפיע. That a cloud means like hiding the desire to give. כן, כן, בהחלט שכן, רק אפשר לפרש גם שהענן זה הרצון לקבל. The Rebbe says yes, but we can explain here that the cloud is the desire to receive, האוביות, the coarseness, והוא מסתיר את הבורא, which is hiding God, את השמש. it's hiding the sun. השמש של החיים שלנו זה הבורא יתברך. The sun of our life is, the light of our life is God. אז כשהרצון לקבל שולט, So when the desire to receive is in control, לא רואים את הבורא, לא מרגישים we אותו, don't לא see God, we יודעים don't ממנו. feel God. זה כמו שהענן מסתיר את השמש. It's like the cloud that's covering the sun. עכשיו, בשמש עצמה אין שום הבדל אם יש מעט עננים בינה לבין הכדור הארץ, Now for the sun itself, it doesn't matter if there is some clouds between it and the earth. הרבה עננים. If there's a little bit of clouds or lots of clouds, it doesn't change the sun at all. היא מאירה אותו דבר. It's shining just the same. רק הכל מדברים לגבי התחתונים. But everything we're speaking in terms of what's below. דנה שואלת,
בסרטוט 9, קומת מלכות נקראת וביות השורש. The Rebbe is asking, drawing number 9, the level of Malchut is called the shorish, the root. וזה לא תואם לשרטוט מספר 5. But this isn't the same as drawing number 5. In drawing number 5, הכתר נקרא וביות השורש. the keter is called the coarseness of the source. נכון, The Rebbe says, correct. את צודקת. You're right. אז היא שואלת, בשרטוט מספר 5, She's asking in drawing number 5, הכתר נקרא שורש. the keter is called the source. ובשרטוט מספר 9, And in drawing number 9, אז המלכות נקראת שורש. Malchut is called the source. אז מה האמת היא שוב? So what's the truth? אז את זה אנחנו נלמד בהמשך, כנראה בשיעור של מחר. So the Rebbe says this, we'll learn this later on, probably in the lesson tomorrow. אנחנו נראה את זה בשיעור של מחר. We'll see it tomorrow. אבל נתחיל היום. But תסתכלו we'll בסרטוט begin מספר today. 6, Look at drawing number 6 בשביל להבין את התשובה to understand the answer לשאלה של דנה. to this question. סרטוט מספר 6. קודם כל נתבונן במצבים. First of all, let's contemplate the states. יש לנו כאן 5 מצבים. We have here 5 states. מצב אחד שאדם אומר קריאת שמע One state where a person is saying the prayer of Shema. בתפילה. מצב שני, שאר התפילה. The second state is the rest of the prayers. שלישי, כשאדם לומד תורה. The third state is a person learning Torah. מצב רביעי, כשאדם נמצא עם המשפחה. The fourth state is when a person's with their family. מצב חמישי, כשאדם נמצא ברחוב. And the fifth state is when a person's in the street. עכשיו, איפה יש את הגירויים הכי גדולים לקבל? איפה יש את היצרים הכי גדולים? Where do we have now the biggest desires to receive? איפה יש את התאווה הכי גדולה? הווה אומר ברחוב. So we would say in the street. כשאדם מסתובב ברחוב, When a person's walking in the street, הולך לקניות, הולך לבנק, going shopping or to the bank, הולך לכל העניינים שלו, taking care of all of their matters. גם יש גירויים הגדולים ביותר לכל העניינים. כל העניינים. עכשיו, We have the worst states here of all the aspects. אז זאת אומרת, המצבים האלו It means that these situations הולכים בהדרגה מהקל אל הכבד. are going in a progressive way from light to heavy. קריאת שמע זה הגירוי הכי קטן. Saying to Shema has the least interferences. זה מצב שהאדם מקבל עול מלכות שמיים, This is a situation where a person is taking upon themselves connection to God. אז הוא צריך להחזיק את המחשבה שלו דבוקה בבורא. So the person is holding their thought in connection to God. אז זה הכלי הכי זך. This is the most refined vessel. הכלי הכי זך נקרא כתר. The most refined vessel is called keter. שאר התפילה, The rest of the prayers, כבר יותר קשה לאדם להחזיק את הראש שלו it's already harder for a person to keep their mind בחיבור עם הבורא. in connection to God. אז יותר קשה, זה אומר שהרצון לקבל יותר שולט, So it's harder, it means that the desire to receive is more ruling. יותר קשה לעשות מסך. It's harder to make a masach. אז זה כבר כלי יותר עבה. So this is already a more coarse vessel. לימוד תורה, עוד Lear- יותר קשה Learning להחזיק Torah, it's even harder to keep the mind, את הראש ואת הלב בדבקות to בהשם. keep the mind and heart in connection to God. אז זה כלי יותר עבה שנקרא בינה. It's a more coarse vessel called bina. כשאדם נמצא עם המשפחה, When a person's with their family, אז כבר יש בבית הרבה יותר גירויים so already there's a lot of interferences in the house, מאשר בבית הכנסת. more than there are in the synagogue. התעסקות עם המשפחה, עם הילדים, Taking care with the family and the kids, וכולי וכולי. and so on. אז זה כבר כלי יותר עבה, So it's already a more coarse vessel, זה נקרא זר אנפין או תפארת. which is called zir anpin or tiferet. כשאדם נמצא ברחוב, When a person's in the street, אז הגירויים הכי גדולים, so then there's the most interferences. הגדול ביותר, וזהו הקושי הגדול ביותר לעשות מסך על הרצון לקבל And this is the hardest place to make a masach on our desire to receive ולהיות בדבקות בהשם. and to be in connection to God. אז אלו הם המצבים, So these are the states אלו הם הכלים. and the vessels. עכשיו, Now, מצב א',
in the first נראה state. עכשיו את המצבים. מצב א', זה כשהאדם יכול להיות בדבקות רק בקריאת שמע. The first state is when a person is only able to be in connection to God during Kriyat Shema. רק ברגע הזה שהוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, Only in this moment, when saying the verse, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, המחשבה שלו והלב שלו מחוברים עם is the הבורא. person's thoughts and hearts connected to God. אבל בשאר התפילה כבר לא. But in the rest of the prayers, not able to do that. אין לו כוח להיות מחובר עם הבורא. Doesn't have the ability to be connected to God תפילה. during the rest of the יש עליו prayers. עומס יותר מדי גדול, It's too hard. הוא צריך ללכת לקניות, הוא צריך ללכת לעבודה, 1,001 דברים לסדר. הוא לא The יכול person has to go shopping and has to go to work, has 1,001 things, בשאר התפילה להיות בדבקות. so can't during the rest of the prayer keep their mind on connection to God. ובטח לא כשהוא לומד תורה, And of course not when they're learning Torah, ובטח לא עם המשפחה, and of course not when they're with the family, and of course not in the street. אז זאת אומרת, רק על כלי אחד הוא יכול להתגבר, This is say that only on one vessel the person's able to overcome, שהוא הכלי הזך ביותר, which is the most refined vessel, שנקרא קריאת שמע, which is called the prayer of Shema. ובשפה שלנו זה נקרא כתר. In our language it's called Keter. שכתר הוא הכלי הכי זך. The Keter is the most refined vessel. אז מגיע לו אור אחד. So it arrives to the person one light. איזה אור? Which light? האור הקטן ביותר, The smallest light, שהוא אור הנפש. which is the light of Nefesh. זה למעשה אור המלכות. This is the light of Malchut. תכתבו בתוך המשבצת הזאת, You could write in the שכתוב נפש, square here where it says תכתבו Nefesh, אור המלכות. you can write the light of Malchut. מדוע? Why? כי הכלל הוא לפום צרה אגרא. Because the general principle is that according to the effort is the reward. כמה שיש יותר צער, Where there's more effort, more suffering, שכר. there's more reward. כמה שהאדם עובד יותר קשה, The more that a person's working harder, יקבל שכר יותר גדול. receives a bigger reward. כאן במצב האלף, Here in this first situation, אז העבודה יחסית היא העבודה הקלה the work is ביותר, relatively the easiest work, הגיע לו רק אור הכי קטן. so it comes just the smallest light, the light of Nefesh. וזה מאיר לו בקריאת שמע. And this shines during the Shema. מצב ב', The second state, מצב הב' הוא יכול להתגבר גם בשאר התפילה. the second state the person's also able to overcome during the rest of the prayers. לא רק בקריאת שמע, Not just during the Shema, אלא גם בשאר התפילה. but also during the rest of the prayers. ששם הקושי יותר גדול, That הרצון there it's לקבל harder, יותר גדול. the desire to receive is more. אז נמשך לו אור יותר גדול. So it אם draws the person a bigger light. הוא כבר להתגבר על כלי יותר גדול שזה כלי של החוכמה, Because the person's able to overcome a bigger vessel, the vessel of Chokhmah, שהוא כלי יותר עבה מהכתר, which is more coarse than נמשך לו Keter. אור יותר גדול, So it draws forth a bigger light, נקרא אור הרוח. which is called the light of Ruach. אור הרוח הוא האור של התפארת. The light of Ruach is the light of Tiferet. אבל But אור הרוח לא מאיר לו בשאר התפילה, the light of Ruach doesn't shine to the person during the rest of the prayers, אלא אור הרוח מאיר לו בקריאת שמע. but the light of Ruach shines during the Shema. ואור הנפש שמקודם היה מאיר לו בקריאת שמע, And the light of Nefesh that was shining during the recital of the Shema מאיר לו עכשיו בשאר התפילה. now shines during the rest of the prayers. מה הסיבה? What's the reason? זה צריך להבין. This we need to understand, הרי אנחנו אומרים לפום צער האגרא, because we said that according to the effort is the reward. לפי גודל הצער, כך מה שראינו בסרטוטים הקודמים. גודל המסך הוא פונקציונלי לגודל האוביות. Like we learned that according to the level of the Masach is the level of the returning light. גודל האור המתגלה פונקציונלי לגודל האור חוזר. And the level of the light that comes revealed is a function of the level of the returning light. אז אם אנחנו אומרים שבשאר התפילה רצון לקבל יותר גדול, So if we say that during the rest of the prayers there's a bigger desire to receive, ויותר קשה להתגבר על זה, and it's harder to overcome it, אז נמשך אור הרוח. זה so it בסדר draws the light of Ruach. That's okay. גמור.
אור יותר גדול. a bigger light. אבל למה אור הרוח מאיר בקריאת But שמע? why does the light of Ruach shine during the Shema ואור הנפש בשאר התפילה? and the light of Nefesh during the rest of the prayers? התשובה היא שיש לנו כאן חוק נוסף. The answer is that we have here another spiritual law. אז יש לנו פה כמה חוקים. We have here a few spiritual laws. את החוקים שלמדנו היום. תסכמו. The laws that we learned today. To summarize, חוק ראשון the first law זה שבכלים העליונים נגדלים מתחילה. is that in vessels the upper ones develop first. חוק שני, Second law, באורות התחתונים מתגדלים בתחילה. in lights the lower ones are revealed first. חוק שלישי, And the third law, לפום צערא אגרא. that according to the effort is the reward. חוק רביעי, אני אומר עכשיו, The fourth law I'll say now, we haven't yet learned it, צריכה להיות השתוות הצורה בין האור לבין הכלי. there needs to be an equation of form, an equation of characteristics between the light and the vessel. זה גם חוק טבעי, It's also a natural law, שהאור העליון, אור האלוקות, that the upper light, the divine light, הוא תמיד מחפש is always looking for את הכלי שיש לו יותר השתוות איתו. the vessel that has the most similarity to it. מה זה אומר למעשה? What does it mean practically? שאור האלוקות That the divine light מחפש תמיד את הכלי היותר זך. is always looking for the most refined vessel. אז לכן יוצא So therefore comes out שאת אור הרוח, that the light of Ruach, איזה כלי המשיך? which vessel is drawing it forth? החוכמה, The Chokhmah, ההתגברות בשאר התפילה. the overcoming during the rest of the prayers. זה המשיך את אור הרוח. That's drawing the light of Ruach. אז זה לפי הכלל השלישי. This is according to the third general principle, לפום צערא אגרא, that according to the effort is the reward. זה ממשיך את אור הרוח. So it's drawing forth the light of Ruach. אבל לפי הכלל הרביעי, But according to the fourth general principle, שצריכה להיות השתוות הצורה בין האור לבין הכלי. that there needs to be a similarity between the vessel and the light. אז אור הרוח, שהוא אור אלוקות, The light of Ruach, which is a divine light, יותר גדול מאור הנפש, that's bigger than the light of Nefesh, הוא צריך את הכלי היותר זך. it needs the most refined vessel. לכן אור הרוח מאיר בקריאת שמע, Therefore, the light of Ruach shines during the Shema, ואור הנפש, שהוא האור הקטן, and the light of Nefesh, which is a smaller light, הוא יורד לשאר התפילה. goes down to the rest of prayer. אנחנו נסיים כאן היום, Finish here for today. בעזרת השם נמשיך מחר, God willing, we'll continue tomorrow. בשעה 6, אז שהשרטוטים האלו יהיו מוכנים. Have the drawings ready. נדבר על שרטוט מספר 6, בשביל להבין כאן את כל We'll go over drawing 6 to go over what's going on here בהופעת האורות והכלים. with the appearance of the lights in the vessels. אז להתראות לכולם, The Rebbe says goodbye to everybody. תודה רבה, שהשם יעזור, Thank you very much. God help נבין את הדברים, to understand these things, נפנים אותם וניישם to אותם internalize them and put them into practice יום יום, in our daily life. נתקרב להשם, Come close ניצור to פה עם God.